ebyobutonde wamu n'okubagazisa ebyobulambuzi. Ekizimbe kino kizimbwa okwaniriza abaana abato myaka wakati myaka nga 4 paka nga ku myaka 12 nga bajja okuyiga ebintu ebikwatagana n'obutonde n'ebisolo by'omu nsiko. Naye nga mu kizimbe kino bajja kuzannya n'ebisolo eby'enjawulo okulaba nga bakozesa ebirabo Mukama bye yabawa, bakozesa amaaso, bakozesa engalo okulaba n'okuwulira. So mugenda kubeeramu mulibeeramu emmese, mubeeramu obumyu, mubeeramu enkoko, mubeeramu n'ebisolo eby'enjawulo ebirala kwegamba basobola okuyigirako nga wetegekera okujja okwate okulaba ku bisolo bino ebyenjawulo. WEEC era etaddewo ekifo webasomeseza abantu butya bwasobola okufuna mu pulastika n'okutangira okumusuulasuula buli we basanze. Ndi Nafka Farida ne Zahara Abigaba. Weewaawo ate ng'eggwanga lyeteekerateekera okujaguza amazuukira ga Yesu, omusumba w'ekkanisa ya Christian Life Church esangibwa e Makerere Kavule Jackson Ssenyonga akuutidde abakkiriza mu Yesu okweyambisa obudde buno obw'amazuukira ga Yesu okwenenya n'okudda eri Omukama Katonda. Okwogera bino abadde awo obubaka bwe obw'amazuukira ga Yesu aganaabeerawo ku Sande eno. Uganda yetegese okulaba nga revival ekomawo, revival ku level zonna, revival mu mwoyo, revival mu maka, revival socially mu bitundu, ate ne revival mu bya ssente. Musumba omutuufu ateeka okuba n'omusumba we gwakkiririzaamu amulungamya. Weetaaga okubanga waliwo eyakuzaala mu Katonda mu njiri n'akusomesa n'akulungamya n'akusindika okukola ekkanisa. Kibi abasumba b'osinga okulaba nga bavudde ku mulamwa tebalina abawabula, so bo babuvaamu obumu bwabwe tebabwagala, n'afuna ekintu kye kyavuga nga ye yekka yekka. Kati awe wava ebizibu eno wiiki ntukuvu abalala gye bayita entukuvu. Ffe tukkiriza nti buli lunaku lwa Mukama era Katonda aba Katonda buli lunaku, naye wiiki eno bagiyita ntukuvu kubanga waliwo ekinene ekyakolebwa. Yesu Kristo tumujjukira nti yakomererwa ku musaalaba, ku Lwokutaano luno tugenda kumujjukira, era ku lunaku olwa Sande ge mazuukira ye Easter, Yesu yazuukira mu bafu. Yesu bwe yazuukira kyali kitegeeza ki? Nti biri ebibi bye yafiirira ye akawunti ebadde credited nti biwonyezeddwa kubanga byetise ku musaalaba. Kati buno obulamu ate obupya bwa Katonda tasobola kubuzigiza. Kati bwe yazuukirira mu bulamu n'alyoka atuwa amaanyi n'obulamu bwe okuyingiramu abo bonna abamukkiriza. So ennaku zino za kutunuulira ebintu bya mirundi ebiri. Number 1 kwe kutunuulira obulamu bwo, ebyo ebibi Yesu bye yafiirira ate okyayongera okubikola, era mu kukola ebibi ebyo ogulumiza otya Katonda eyatuma omwana we okubifiirira. So ke kaseera kwekuba ku mutima okulaba nga obeera Munnayuganda asinga ku bw'obadde, okulaba nga ebibi ebyo Katonda bye yatufiirira naawe obimuwa abitwale. Ebyo nga tubitadde wabbali bo abatuuze b'omu Town Council y'e Bunagana bali mu bulabe obw'okufuna endwadde ezisibuka ku mazzi amakyafu. Olwo obukyafu okweyongera mu kitundu kino, ofiisi ya Ssaabaminisita ng'eri wamu n'ekitongole ky'ensi yonna ekibudaabuda ababudami babakanye ne kaweefube w'okuyonja ekibuga, nga newankubadde omuwendo gw'ababudami gweyongera buli lukya, nga ku Lwokubiri luno baafunye ababudami 5. RDC w'ekisolo Haji Shafiki Sekandi ategeezezza nti mweraliikirivu olw'obukyafu obweyongedde mu Town Council y'e Bunagana olw'ababudami abeeyongera buli olukya mu kitundu kino. Zasooka Kazambi ayitirira n'essaawa ya leero Kazambi akyali mu nsiko, enkuba singa etonnya ssaawa tujja kufuna kolera owakabeje Bunagana. Kaweefube ow'okuyonja okugogola Bunagana town kubanga bali ebikajjo ne basuulaawo, bali amenvu ne basuulaawo, ate toyinja bakuba kibooko tobateeke mu makomera kubanga bali mu Tunisia mu mbeera zaabwe taba okwegamba
bali traumatized omuntu. Daniel Kisamo atwala enkambi okuva mu ofisi ya Ssaabaminisita Ekisoro ategeezezza nti ababudami okuva mu DRC bagaana okwamuka tawuni ya Bunagana. Balina meeting ku Sunday eyaba LCs okubagamba ku bubi obw'okubanga batereka abantu bano ku nsonga bbiri eya security n'eya health kuba abantu bali mu kujjuza toyi z'abantu bali mu mazzi ge bakozesa amakyafu. Kisamo yeebazizza ebitongole okuddukira ababudami. Ababudami bonna baasabibwa okwolekera Kyakabande Transit Center gavumenti weesobola okubakuumira obulungi wamu n'okubawa ekyokulya. Kumakya saa 6:45 netandika okusaavinga emmere kuba abantu bangi. Akawunga n'ebijanjaalo tubiteekamu kabeji n'obutungulu okwongerezaako okusobola okubustinga ku immunity yaabwe. Omuwendo gw'ababudami ogweyongera buli lukya mu Town Council ya Bunagana kiridde amasomero agawerera ddala 8 okuggalawo olw'obutaba na kaabuyonjo, amazzi amayonjo n'ebirala ng'abantu beeyambira bwe basanze ekireese ekivundo mu kitundu. Abo bo baaganda okugenda mu eri mu transit center nga bagamba bo bali ku nsala bwe bitereramu ne baddayo, bwe zibwatuka ne basala ne bakomawo, bwe bitereramu ne baddayo, so bali awo tubafunyemu obuzibu bunene nnyo kubanga bangi nnyo basoba mu mutwalo. UBC LEERO Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu asabye bannayuganda okukozesa ekiseera kino okudda eri Mukama Katonda. Ono abadde ayogerako ne bannamawulire ku Lutikko e Namirembe ng'awa obubaka bwe obwa Pasika. Inga bannayuganda beesunga okujaguza Pasika y'omwaka guno ku Sande eno wamu n'okumaliriza ekisiibo, Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu ng'ayogerako ne bannamawulire awadde amakulu agali mu kujaguza Pasika. Ekyamazima okufa kwajja lwa kwonoona okwaleetebwa Adamu era ne Kaawa mu lusuku Adamu. Naye ate obuwanguzi bwajja olwa Yesu okuwangula okufa. Kyenjagadde wano okubasaba ffenna tuteeke okukkiriza kwaffe n'obwesige waffe mu Yesu oyo eyawangula okufa n'amagombe. Inga bannayuganda beemulugunya olw'emiwendo gy'ebintu egyekanamye ate n'abatigomya bannayuganda nga bakozesa ebijambiya beeriisa nkuuli mu ggwanga. Wano Kazimba waasinzidde n'akoowoola abo bonna beenyigira mu bikolwa ebyekko okukozesa ekiseera kino eky'ekisiibo okudda eri Omukama, abasabye okwetonda mu kiseera kino. Mu biseera bino nga tujaguza olwa Pasika eno olw'okuzukira kwa Yesu, mpulira okulumwa mu mutima olw'emiwendo egyeyongedde egy'ebintu era nga abantu kumpi balemererwa okufuna amafuta mu bidduka, emmere n'ebintu ebifaana bwe bityo, ebintu ebya bulijjo. Naye ate waliwo abamu abafunye obuzibu obwo ne basalawo kubba, ne basalawo kulumba bannaabwe, kubatema n'okubatema ebijambiya. Ekintu ekyo si kirungi kubanga kirungi okutegeera nti embeera weeri esoomooza, naye Katonda akulabira naye tavuddeewo. Bishop owa Kitugo mu Diocese retired Reverend Wilson Kitala ategeezezza nti eyali Saabalabirizi Janani Luwumu yawangaalira mu bulamu obujjudde Omukama Katonda. That in God we stand one and we serve him. This is a period to reflect of our life. When we reflect of the life of Saint Janani Luwumu and we reflect of Jesus Christ, he almost suffered the same way. He has been leveled all sort of things and he was brutal. Jesus was the same. This is the message I want to say, that in Christ it leads us until death. We don't say death depart the way when we marry we say until death depart. In Christ until death, and you go deeper, even after death you still remain in Christ.
Ssaabalabirizi Kazimba era asaasidde wamu n'okusabira omukulembeze w'eggwanga ne famire y'omugenzi abadde sipiika wa Paalamenti Jacob Oulanyah okuyita mu mbeera eno. Nze Tumwine Brian Byaruhanga wano mu Kampala. Weewaawo abiri mu nnya zeeganye essaawa emu ey'akawungezi nkomawo n'ekitundu ekyokubiri nkusaba toseguka. Need to send money to a loved one but you don't have enough on your phone? Have you run out of fuel but you don't have enough money? Do you want to pay for your car or water but have insufficient funds? Or do you want to shop but you don't have enough money? Don't worry, get away with MTN Momo Advance. Momo Advance tops up your Momo to complete your transactions. Dial *165*5*3# to apply. MTN Momo Advance is always available when you need it. Football packages, great entertainment, sports, local content, telenovela, the movies. There is something for everybody. Go TV, this is where great stories live. Get the best entertainment for any budget. With GoTV, you will have great entertainment for as little as 13,000 Uganda shillings per month. GoTV, great stories, Zidi Wano. GoTV Uganda, love it. Be alert. Do not share your Airtel Money PIN number with anyone. Airtel Uganda employees will never ask for your Airtel Money PIN number on call, SMS, or by email. All SIM card registrations, SIM card verifications, or SIM swaps are done at clearly branded Airtel shops and not on phone. To report any fraudulent activity, please call 100 immediately. The official calling number for Airtel promotions is 0200 100 100. Stay alert on Airtel Money. Instant, secure, borderless. COVID-19 is still here with us. As Owechitiwa Peter Maiga, the Prime Minister of Buganda, states, let us all take the necessary precautions. Self-medication is always very dangerous. We should leave medical matters to the medical personnel. It's only a healthy population that can produce wealth. And if you want to work for your well-being, you must care about your health first. Because of the new COVID-19 circulating variants like Omicron, it is very important for all of us to be fully vaccinated with 2 doses of the same vaccine type. It's only those getting Johnson & Johnson who receive only a single dose to be fully protected. Even after vaccination, continue to adhere to all SOPs by wearing a mask properly, covering your mouth and nose, washing your hands regularly with soap and clean water or using an alcohol-based sanitizer, maintaining physical distance of at least 2 meters from others and avoiding crowds. Echa COVID-19, chijja kugwa. This message is from the Ministry of Health with support from UNICEF and partners. Get connected today with the My Airtel 4G smartphone and enjoy free data for 1 whole year worth 86,500 Uganda shillings. That's free 2 GB for the first month and free 1 GB for the next 11 months at only 250,000 Uganda shillings with free data for 1 whole year worth 86,500 shillings, making the effective price of the 4G phone 163,500 shillings only. Airtel, the smartphone network. COVID-19 is still here with us. As Professor Maggie Chigozi states, the time is now for all of us to get vaccinated. When we have one person who's not vaccinated, it affects everybody around them, most especially the ones close to you. Keep your family safe. Anyone right now who's over 18 should go and get vaccinated. Because of the new COVID-19 circulating variants like Omicron, it is very important for all of us to be fully vaccinated with 2 doses of the same vaccine type. It's only those getting Johnson & Johnson who receive only a single dose to be fully protected. Even after vaccination, continue to adhere to all SOPs by wearing a mask properly, covering your mouth and nose, washing your hands regularly with soap and clean water or using an alcohol-based sanitizer, maintaining physical distance of at least 2 meters from others and avoiding crowds. Echa COVID-19, chijja kugwa. This message is from the Ministry of Health with support from UNICEF and partners.
Choose our with Airtel Money Quick Loans. Get a top-up loan when you have insufficient funds to buy airtime, pay utility bills, or make payments at a local supermarket. Complete your transaction and pay later. Dial *185*7*10# to opt in. Get an Airtel Money Quick Loan and pay later. Choose our with Airtel Money Quick Loans in partnership with Housing Finance Bank and powered by Yabex. Airtel, the smartphone network. Twesimye okuba ng'olinaffe mu kitundu ekyokubiri kakati bo abalamuzi bakuutiddwa okwettanira amateeka agafuga obutonde bw'ensi ssaako n'embeera y'obudde okulaba nga bannayuganda bafuna obwenkanya. Omulanga guno gukubiddwa amyuka omuwandiisi w'ekibiina ekibangula abalamuzi ekya Judiciary Training Institute Moses Gabriel Agwalia. Abalamuzi abasaba mu 10 babanguddwa ku mateeka agakwatagana ku butonde bw'ensi ssaako n'embeera y'obudde n'ekigendererwa ekyokulaba nga batuusa obwenkanya eri bannayuganda ku nsonga y'obutonde bw'ensi wamu n'embeera y'obudde. Okubangula abalamuzi okw'omulundi ogwokuna kutegekeddwa wansi w'omulamwa ogugamba nti okunyweza amateeka agafuga obutonde bw'ensi wamu n'embeera y'obudde. Olukungaana ono olw'okubangula abalamuzi ku mateeka agakwatagana ku mbeera y'obudde wamu n'obutonde bw'ensi lugguddwawo omulamuzi w'ekkooti ejulirwamu Christopher Gakirabake era nga mukakafu nti ng'essiga eddamuzi obwenkanya bwakweyoleka eri bannayuganda. At a conference, countries agreed to meet the following year to pledge further cuts to emissions of carbon dioxide, CO2, a greenhouse gas that causes climate change. It is therefore prudent that we take the knowledge that we attain from such trainings to help make a difference in Uganda and essentially the world over in matters to do with climate change by calling countries that have set targets to reduce greenhouse gas. Oluvannyuma lw'okubanga amateeka gakwata ku butonde bw'ensi wamu n'embeera y'obudde tegamanyiddwa abantu abasinga. Mu mbeera eno kikosa kinene nnyo obutonde bw'ensi wamu ne bannayuganda okutwaliza awamu. Some of the judicial officers did not know that Uganda has a climate change act. So you find that once the training has ended, they will be more knowledgeable, well equipped and also aware of what's going on not only in Uganda but in other jurisdictions and how they can apply that in their current situation. Essiga eddamuzi likakafu nti okubangulwa kuno kwakuvaamu ebibala. In South Africa, in Natal, KwaZulu province, there was serious mudslide and flooding and it destroyed several homesteads and other properties. These adverse effects range from unprecedented rainfall, droughts, heat waves, landslides, and these have a disproportionate impact on our communities. The judicial officers are custodians of justice and have a duty to dispense climate justice to the affected communities. Omukolo guno gwetabiddwako n'akulira ekibiina ekirwanira obutonde bw'ensi Samali Atukunda. Origin of some of these disputes is climate imputed. So it is very important for them to build on their capacity when it comes to adjudicating judicial matters that might originate from a climate dispute. Okubangula kw'abalamuzi ku mateeka agafuga obutonde bw'ensi wamu n'embeera y'obudde okw'okumala ennaku 2 kutegekeddwa ettendekero libangula abalamuzi kiyite Judicial Training Institute wamu n'ekibiina ekirwanira obutonde bw'ensi ekya Greenwatch. Nze Namammonde Deborah ne Nantongo Rebecca mu Kampala. Kakati wadde nga tebanakola bulungi bannamyoga mu bendobendo ly'ebundi bujjo beebaziza gavumenti olw'enteekateeka y'emyoga ng'eno ebayambye okwejja mu bwavu nabo ne bakyusa obulamu bwabwe. Omubaka mu Palamenti owa Bugendera County Bundi Bujjo District Moses Acrobat Kiza awanjagidde gavumenti okwongera okusomesa bannamyoga mu disitulikiti okwejja mu bwavu. Ono era alambuludde ebimu ku ebyo ebikyaganye programu y'emyoga okutumuka mu Bugendere County. Trainings kubeera mu bantu nga baba traininga change of mindset. Kali akantu kali akapa perception
kabaveemu. Congo ino obutale butuyamba nnyo ku improvinga the economy ya Uganda. Like wano kumpi wano tulina kwa katale bakayita njia pande aba business community baffe bakakozesa nnyo kutwalayo ebintu bya magoba. Likewise n'abakongole bakozesa obutale bwaffe nnyo nga Nyawuka market, Busunga market. So Congo being disorganizing chibi nnyo, being disorganized chibi nnyo. Kati kyafekitinga na miyoga because osanga ngu some people trade there. Ate yamyuka akulira Microfinance Support Center alabudde abo bonna abagezaako okutaataganya enteekateeka eno. Bakozese omukono gwa gavumenti oguyita mu RDC. RDC ye chairperson task force wano ku district. RDC ajja baweereza recommendation ebatwala ku police. Bagulewo omusango kubanga fenga gavumenti tetujja okulaba sente za gavumenti nga zoononekera bwereere. Wano Minisita Mbezi owa Microfinance Kyeyune Haruna Kasolo asabye bannamyoga okwongera amaanyi mu bye bakola. Kati obwavu buno weebuli kubanga tubadde mu muzannyo. Now we have made it compulsory buli muntu okugaggawala. Kyampaka bw'oba toyagala gaggawala va mu Uganda go elsewhere. District y'e Bondibujo erina constituencies 2 okuli Bugendera wamu ne Bwamba County. Bugendera County yafuna ensimbi obukadde 56 era netereka obukadde 57 songa ate Bwamba yafuna 56 netereka obukadde 62 era nga district yonna yafuna capital wakawumbi kamu mu obukadde 120 netereka obukadde 119. Okubanga otambudde naffe nze Marion Nakitene ne Yusufu Senyomo wali ku ludda olw'obubonero tukwagaliza Pasika ennungi tusinkana olunaku olw'enkya weeraba. Ayi Ssaabasajja ntwala omukisa guno n'obuwombeefu obw'ekika ekyawaggulu okwagaliza amazaalibwa ag'enkaaga mu 7 amalungi. Awamu ne bakozi bannange mu Airtel Uganda tukwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Twebaza Katonda akusobozesezza okutuuka ku myaka gino era tumusaba akukuume. On behalf of the Board of Directors, Management and Staff, I would like to wish His Majesty Kabaka Ronald Muvenda Mutebi II a long life and a happy 67th birthday. Avangale I Sabasaja Kabaka. Airtel, the smartphone network. Abenju y'omugenzi Moses Waiswa Kene emuyira Nambale Iganga District babika mama waabwe Gertrude Frida Wanda Wakene eyafa ku Lwokubiri nga 5 April 2022 ku Nile International Hospital e Jinja. Wajja kuba okusabira omwoyo gw'omugenzi ku Lwokuna nga 14 April 2022 ku kanisa ya St. Luke Ntinda mu Kampala ku ssaawa 5 ne ku kanisa ya All Saints emuyira Nambale mu Iganga ku Lwomukaaga nga 16 April 2022 ku ssaawa 5 olumbe lujja kukumibwa mu makaage emuyira Nambale Iganga District olwo omugenzi aziikibwe ku bijja bya bajjajjaabe emuyira Nambale Iganga District ku Mande nga 18 April 2022 era nga tujja kutandika n'okusaba ku ssaawa 6 ez'emisana. Babikira Right Reverend Patrick Wakula omulabirizi wa Central Busoga, Right Reverend Paul Samson Naimane omulabirizi wa Busoga Diocese, bamemba ba Parliament abava mu Iganga District, Ssentebe wa LC5 Iganga Gabula Ezra, Saabadinkoni wa Nasuuti the Venerable Reverend Patrick Naguyo Mugaya, bannaddiini bonna abooluganda abako n'ab'emikwano. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze ekisa. Even with my grandson, a doctor at my side, I struggled to get the help I needed. But he saw something that day. He began to work day and night. He wouldn't quit, even when people said no. He wouldn't stop fighting. He knew
Organizing farmers into groups, associations, and cooperative union has for nearly 30 decades eluded economic development planners for an agricultural economy that Uganda is touted to be. A case scenario is the Greater Busoga region, whose 10 of the 11 districts have intensified large-scale sugarcane growing over the last 15 years, motivated by the rapid entry of new factories eyeing the abundant resource. Jinja, Mayuge, Kalira, Namutumba, Kamuli, Luka, Iganga, Bujiri, Kaliro, and Buyende, with the exception of Namayingo, are all covered with thousands of hectares of sugarcane plantation. As Uganda's domestic demand cumulatively grew over the years from nearly 200,000 metric tons per annum in the early 2000s by nearly 10% year on end, it became clear that increased urbanization across the country, the neighboring countries such as South Sudan and DR Congo were jointly supporting the demand for sugar. That prompted the entry of multiple investors in the sugar production business, which set up new factories in the Busoga sub-region. Mayuge Sugar Factory, Kamuli, Kaliro, GM Sugar were also attracted by the now excess sugarcane across the sugar belt that they could instantly crush to produce sugar whose demand was rising. Up on the dashboard was the newest sugar producer, Atiak Sugar Factory in northern Uganda. A stake in the Atiak Sugar project based in Amuru, northern Uganda, by the state-owned Uganda Development Corporation emerged as an opportunity for the Greater Busoga Sugarcane Growers Cooperative Union, who entered a commercial undertaking to support the new